Hi everybody. As you all know, I am Uma. நான் வந்து கவுன்சிலரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சென்னையில. With my female clients, most often what we see is they handle a lot of things at the same time. Family, parenting, work. So அதில் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே வந்து எங்க போய் முடியுது? Where do they hold it? So this leads to some sort of exhaustion within themselves. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃபன் வென் வி டாக் அபவுட் இட் அதை பேசுகிறப்பயே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டியோ இல்லை ஒரு ஃப்ரீடம் விதின் வி ஸ்டார்ட் டு ஃபீல். ஸோ அதை பற்றி இன்னும் தெளிவாக இன்னும் அழகாக பேசுறதுக்காக ஐ வாண்ட் டு இன்வைட் பிரீத்தி ஹியர். ஸோ பிரீத்தி இஸ் an IT professional. She's working in the IT industry for over 10 years. But her passion is in life coaching. So அதை வந்து ஒரு லாஸ்ட் 1.5 இயர்ஸாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. She's helping women to navigate through எமோஷனல் எக்ஸாஷன் அண்ட் மதர்ஹுட்டை எப்படி மைண்ட்ஃபுல்லாக பண்ணுறது, ஒர்க்லேயும் எப்படி பேலன்ஸ்டாக நம்ம லைஃப் எப்படி பேலன்ஸ்டாக கொண்டு வந்து ஒர்க்லேயும் எப்படி எக்ஸல் பண்ணலாம் அப்படின்றத certified இன் லைஃப் கோச்சிங் டு டூ திஸ். ஸோ பிரீத்தி, would you like to add a few words as to why did you want to do this for others? What made you want to help women? Yes, so I'm also privileged to be discussing this with you. I've known you for so many years, I've been following your work, and எப்பவுமே you have prioritized mental health for people more than making it as a proper profession. You have always had it as a passion. Yeah. So I've seen you doing this, and when it comes to me, I've been working in IT. Life was good, it was going well, but somewhere whenever I feel emotionally down, maybe I had some personal issues, I was not confident to do something, I was afraid to try new things. இந்த மாதிரி emotions எல்லாமே நான் how to handle it, யார்கிட்ட போய் கேட்கறது, if I am asking a friend, she might not have gone through the similar situation that I have gone through. So அவங்க வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து அவங்க ஒரு random advice கொடுப்பாங்க, and when it ends up in something not good, I can't blame them for the consequences. So I was always in a confusion, looking up for some guidance in every area of life when I moved from one stage to other. So on the time when I was going through a personal crisis, I took a help of a life coach. So that is when my turning point came. I know that everything is within me. I don't want to seek external validations. When we are guided properly, how to handle our emotions, how to take our decisions, how to find our passion, I think we will be unstoppable. So that made me to take this up as a passion, so that I will guide other women who are in the same phase of confusion, looking for a guidance, a holding hand, a safer space. So I can be that person with no non-judgmental zone. So that is how I came into this profession. Because நம்மளே வந்து ஹெல்ப் கேட்டு ஒரு இடத்துல போய் நம்மளுக்கு கைடன்ஸ் கிடைச்சிருக்கிறப்போ இட் இஸ் ஹார்ட் ஃபார் அஸ் டு ஜட்ஜ் சம்ஒன் எல்ஸ். ஸோ இட் கம்ஸ் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் நீங்க சொன்னதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா ஆஸ்கிங் ஃபார் ஹெல்ப். ஸோ நான் இந்த ப்ராப்ளம்ல இருக்கேன் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி ஆஸ்கிங் த ரைட் பர்சன் ஃபார் ஹெல்ப். இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயோ ஃபேமிலி கிட்டயோ பேசும்போது என்கிட்ட நிறைய கிளையன்ஸும் சொல்ற விஷயம் இதுதான். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னா அது ஒரு மாதிரி அட்வைஸ் வருது, ஃபேமிலி கிட்ட சொன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோன்றாங்க, யார்கிட்டயுமே பேசணும்னே எனக்கு தோணல. ஸோ அதனாலதான் நான் தெரப்பிக்கு வந்தேன். ஸோ பீட் தெரப்பி, பீட் வெல் ரவுண்டட் கோச், சர்டிஃபைட் கோச், ஹூவர் இட் இஸ் ஓப்பன் அப் பண்றதே வந்து இட்ஸ் அ வெரி குட் ஸ்டெப் ஃபார் ஆர் செல்ஸ். ஸோ you do talk about burnout a lot உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல. ஸோ இன் யோர் வேர்ட்ஸ் ஐ வாண்ட் யூ டு டெல் அஸ் வாட் இஸ் burnout அண்ட் வாட் இஸ் தட் இன்விசிபிள் லோட் அது விமென் கேரி பண்றாங்க, அது என்ன அவங்களுக்கு burnout ஃபர்ஸ்ட் லீட் பண்ணுது? ஸோ ஐ வாண்ட் யூ டு ஆட் அ ஃபியூ லைன்ஸ். So the generation where our mothers came from, so avangalukku vandu there is no work responsibility so much, at least 80% of the women were stay-at-home moms. So they gave it all to their children, right from taking care of them from the morning till they're handling their bedtime. They were handling it all, cooking, cleaning the house, taking care of the family, extended family. They were handling it so well. And somewhere our generation was made to believe that you have to study well, get into a job, you should be empowered financially, you should not be dependent. And the monthly value system they have given us.
But now we are handling both, like the responsibility what our mothers were handling, be it taking care of the children, household. Like though these days நமக்கு house help லாம் இருக்குனாலுமே, the emotional labor is still there with us. Yes. Like if a house help is on leave today, like I am the one who should think about the alternatives, what can be done. Even if it's ordering food from outside, it's my responsibility to do that for the home. So it becomes an invisible load that I am the responsible person. I can only ask help from other family members that can you help me out in this? I'm now occupied with some other thing. Nobody takes that responsibility of taking care of the home or the children. They can just help out for an hour or two, but the whole responsibility is with me, be it the child homework, their sick days, my health, my office work, deliverables at my workplace. All these things are adding up to, invisible workload, decision fatigue, emotional labor. All these adds up to the burnout in women these days. And the worst part is we don't even realize we are doing so much. We are still feeling we are failing as a woman because I'm not giving my 100% in everything. Yeah, because it's impossible to give 100% in everything. நீங்க கரெக்டா சொன்ன மாதிரி குழந்தைக்கு கரெக்டா அந்த ஃபுட்டு டைம்க்கு கொடுக்கறது, கரெக்டான ஃபுட்டு கொடுக்கறது, அதுலயே ஒரு கில்ட் இருக்கும். நான் அன்ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்குறனோ, எனக்கு டயர்டா இருக்குன்னு ஹோட்டல்ல வாங்குறனோ, அதுல ஒரு கில்ட் வரும். ஸோ அவங்களோட நியூட்ரிஷன், அதே மாதிரி வீட்டுக்கு பேசிக்கான லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஃபாலோ பண்றது, கிராசரிஸ் என்ன இருக்கு இல்லைன்றது, அகெயின் இட் கம்ஸ் டு அஸ். Cooking. So even if the person is at home, so at home mothers kume, if they are not employed but they still work from home, ada work வந்து பார்க்கறதில்ல, அவங்களுக்கே வந்து guilt இருக்கு. So let's say I also, like, I work time to time, but still I also carry that guilt even if I'm a mental health professional. So definitely இது வந்து ஒரு invisible load and that adds to our burnout. So ஒரு real example கொடுத்து இதை நீங்க explain பண்ண முடியுமா, even with one of your clients that you dealt with? I have clients who are working professionals, or like they are into business, they are entrepreneurs and they are doing it really well in their work or the business. But when I sit and talk to them, like personally on my, one-on-one coaching session, I have got to know that they don't even have a space to go and cry because they are already successful on the outside. They can't afford to show up as a weak person. So அந்த டைம்ல வந்துட்டு they are running a successful business. They are also having a loving family. They can't complain anything about they are financially sound. But இருந்தாலுமே இந்த whatever they are facing on a day-to-day basis, the emotional labor and the overload and the guilt that they carry when they go to work, they are leaving the child, and when they are with the child, they are feeling they are not giving enough at their work or business. So இது வந்துட்டு on a longer run, it is making them to go into that exhaustion mode. Suddenly one day they outburst and they cry. They don't know why, they are feeling very weak. இந்த மாதிரி emotions எல்லாமே அதனால தான் வருது. But so whenever they feel overwhelmed, they should take help of letting their emotions out. They should heal the small things that bothers them, the triggers. இது எல்லாமே I think we should make it normal to ask for help and heal it. Otherwise it's more like நம்ம ஒரு wound மேல ஒரு expensive cloth போட்டு ஒரு perfumeலாம் போட்டாலுமே it will still bleed inside, it will still pain inside. So அதுதான் I have seen in my clients, because nobody had come to me with crying face or they are lost in life. They were all like when we see them, we will be thinking like நான் அவங்கள மாதிரி ஆகணும். They are a role model in the society. I have seen people in that role and in that stature, but carrying a lot of negative emotions inside. Yeah, definitely. So I would also like to add that this is so incredibly true, because நம்ம எவ்வளவுதான் வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் சக்சஸ் அட்டைன் பண்ணாலும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற எமோஷனல் லோடு நீங்க சொன்ன மாதிரி எங்க நான் போய் அன்லோட் பண்றது? Now there is a pressure to perform, because நாலு பேர் வந்து, oh, this woman is having, she's rocking at home, she's rocking at office, she has it all, but it's not true. உள்ளுக்குள்ள அந்த ப்ரெஷர் குக்கர் மாதிரி இருக்கு. ஸோ I think that we live in a society where we are pressured to perform for other people. ஸோ நான் இவ்வளோ நல்லா பண்றேன் ஒர்க்ல, இதாவது ஸோ வெளியில அந்த
அந்த ஒரு இமேஜ் மாதிரி அது ஃபார்ம் ஆயிடுது. பட் உள்ளுக்குள்ள நம்ம எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்டர்னலி. ஸோ வி definitely need help for that. Now talking about all that pressure we are feeling, in your own words, where do you think all this pressure goes to? நம்ம ஃபேமிலி இல்லையே, within the family இல்ல பார்ட்னர்ஸ் மேல அது போய் லேண்ட் ஆகுது. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் வியூ பாயிண்ட் அபவுட் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் விமென் ஃபேஸ்? Yeah, obviously, whenever we are like, upset or angry about something, but we don't even know what is causing us that anger, like we tend to give it to our family members, to the close ones, be it parents or spouse, children. இவங்க தான் அதனால நிறைய வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க. Like when I'm angry at something else which is bothering me outside, but when my children are coming and asking me something, at that time, like, will you come to play? I'll tend to shout at them and I tend to send them outside. So this is how it affects the family. When I am not emotionally na stable illadappo, I cannot give that happiness and peace to the family. I even for the smallest of things, I were going to this arguing mode. I show my anger to my children, and they also see that I'm upset, and that is the coping mechanism. Okay, if I'm upset, I can shout at home. That is what they also learn. So நான் the emotional balance எனக்கு இல்லாதப்போ I cannot teach that to my children, and I cannot have peace at home. So for women, that is very important to be emotionally stable, because the energy that I carry will be spread across the home, family, extended family, in my workplace, everywhere. Definitely. So we carry so much of that and we tend to put it on our family members, and then we end up with a lot of guilt also. So அதையுமே நம்ம வந்து we have to manage. So we are always learning about how to balance ourselves, but without blaming us ourselves as women or blaming anybody else. Do you think there is something that's happened after the marriage? So before marriage, the life was different for a woman இல்லையா? So அது அந்த டிரான்சிஷன்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? Why such a change to her life? Why so much pressure? Yeah, the responsibility increases because before marriage, we'll be having our parents. Even if we are failing at something, even if I'm not doing something, like we don't have that responsibility that I'm the head of the family. I know I am responsible for this family. We always have been that small little girl who is taken care by the parents. But after marriage, suddenly we are expected to be this responsible family women who is taking care of the entire family. Now we are responsible for both the families, in fact. So I'm the pressure added by this. So on top of that, again, workplace, எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகுறது கிடையாது. And the things that I was doing before marriage without any second thought, be it my social circle, hanging out with my friends, இதெல்லாம் it will start taking a backseat because we are trained to prioritize the family responsibilities as first thing. Yes. So that will again cause the burnout and rage inside, because my hobbies, my friends, my social circle, all these had taken a back seat, and women are tend to be like follow the culture of the family that you have got into. So all those things adds up to the the different identity. Yeah, it leads to such a huge identity crisis, because before marriage we are living for ourselves and that is normalized, but after we get married, it's not just a pressure from the society. So let's say, for example, in my own family, எனக்கு வந்து pressure கிடையாது from my in-laws or my husband, but there is something invisible that is running around ன்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு feeling, and I feel like I feel compelled to do things for the family first and then for me. So what happens in the self-care when the backseat எடுக்க, as you said, that burnout happens, that rage happens. So ரொம்ப அழகா explain பண்ணியிருந்தீங்க that crisis of identity. I also want to talk about like you said, like working women வந்து they need a safe space to vent out. So what does that look like, and how can it help her in a healthy way? So we think that என் friends கிட்ட நான் பேசுறேன், எங்க அம்மா கிட்ட நான் பேசுறேன், but there is a difference. So can you point out what difference it is? Because it's not like complaining என் லைஃப்ல இப்படி நடக்குது, but how can that safe space help her?
So being that person, like I was a strong person, like if my friends or somebody knows that I went through a vulnerable phase, they will not even believe, because I was that person who was advising my friends. I was always this positive person, like that. But where I understood is like this fake motivation, just for time being, watching some YouTube videos to, motivate ourselves to come out of that sad moments will not help in the long run. Maybe that day you will feel better if you talk to a friend, or if you watch a good movie, or you are going out. All these are temporary relief. But to get a permanent solution, to navigate out of the thing completely, to heal, to take the lesson from what had happened, even going forward, how do you handle? Because life doesn't always goes as planned. Like again, like tomorrow, just because I'm a life coach, like it's not that everything is perfect in my life. I also handle disappointments, everything, opinions of others, and but when I go to a proper person as a coach or a therapist, they guide me through the proper frameworks and step by step what I need to follow. For maybe for an emotion, like if I'm getting angry so often, எதனால அந்த கோவம் வருது, ஏன், what triggers me to get that anger, why is it happening in my life, is there a way to fix it, or if there is no way to fix the other person, how can I cope up in a better way? இல்ல அந்த எமோஷனை நான் கெட் ரிட் ஆஃப் பண்ணிட்டு நான் மறுபடியும் மூவ் ஃபார்வர்ட் பண்றதுக்கு நான் என்ன ஏதாவது சில இமோஷனல் எக்ஸசைசஸ் என்ன ஃபாலோ பண்ணணும், வாட் ருட்டீன்ஸ் ஐ நீட் டு ஃபாலோ ஆன் டெய்லி பேசிஸ். இந்த மாதிரி there will be a proper structure so that you completely come out of the situation. It's not any temporary fix that is happening in coaching. So அதுதான் முக்கியம் நான் நினைக்கிறேன் for working women or women in general, even if they are stay at home moms. Like this going through this emotional turmoil is not normal. We can take help without any second thought. That is so beautifully said. நீங்க சொன்னதுல நிறைய விஷயம் கேப்சர் பண்ண முடிஞ்சது. Let's say like you started saying that you also feel vulnerable and it is normal. Just because you are a life coach or I am a mental health counselor doesn't mean we don't face disappointment, we don't get sad or we don't feel weak. Yes. ஸோ நம்மளுமே அதை ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் இஸ் வெரி மச் ரிலேட்டபிள். அண்ட் வாட் வி கெட் ஃப்ரம் சம்படி ஹூ இஸ் சர்டிஃபைட் ஆர் அ ப்ரொஃபஷனல் இஸ் தட் வி கெட் அ லாங் டேர்ம் சஸ்டைனபிள் சொல்யூஷன். ஸோ இப்போதைக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனல் வீடியோ பார்க்குறோமா, நாலு திட்டிட்டு இப்போ எனக்கு வந்து ரெகுலேட் ஆயிடுச்சு, இப்போ நான் காமா ஃபீல் பண்ணுறேன், ஆனால் லேட்டர் ஆன் ஒரு கில்ட் வரும், திரும்ப அதே ப்ராப்ளம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகும். So definitely a certified coach like you or a therapist or any mentor can definitely help them provide a structure. நீங்க சொன்ன மாதிரி routinesல இருந்து கூட ஆரம்பிக்கலாம், ரூட் காஸ் பண்ணலாம், எங்கேருந்து உங்களுக்கு அந்த ட்ரிகர் வருது அப்படின்னு. ஸோ திஸ் வாஸ் அ வெரி என்லைட்டனிங் அண்ட் வெரி ரிலேட்டபிள் டாபிக் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ வாட் டு யூ சே தட் சம் ஒன் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த 1 வீக்குக்கு ஒரு டெய்லி எக்ஸசைஸ் மாதிரி என்ன பண்ணலாம் டு அவாய்ட் தட் எக்ஸாஷன் ஆர் தட் ரேஜ் அண்ட் பர்ன் அவுட், திரும்ப திரும்ப மாத்தி வர்றது அவாய்ட் பண்றதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ்? Okay, like what I will suggest is, like, because this had helped me also a lot, like while I was running behind all the responsibilities, this one routine had given me that peace of mind and that calmness. That would be self-love. They should follow some activity. It can be simply like, having a cup of coffee for yourself, like with uninterrupted anything, like no screen time, no having time with children or anything. Like they have to sit with themselves and have that for 15 minutes. Or it can be anything, whatever makes you happy, whatever you feel like doing it for yourself will make you happy. You can do that for 7 days, like at least spending 15 minutes for yourself. It will give you a sense of, self-love, that you are prioritizing you first. So you can now go to the family, friends, workplace, anywhere, and you can pour that love from, your cup. So I think self-love is more important. And if you follow that for the next 7 days, you will definitely feel that difference in your life, in the way that you handle your emotions. It will definitely change. That is a beautiful way to end this video, where just start loving yourself.
ஒரு சின்ன பாக்கெட் ஆஃப் டைம் 10 to 15 minutes நீங்க ஒரு காஃபி குடிக்கிறீங்களோ or you're making a little doodle இல்ல drawing எதனாலும் உங்களுக்குன்னு அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்றீங்க and that is wonderful. Thank you so much for sharing your time, your energy today. I hope people enjoyed. Let us know how you like the video. Thank you so much. Thank you, Thank you. Preethi. Thank you.